Life is like riding a bicycle. To keep the balance, you have to keep moving. सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आणि सगळ्यांक हॅप्पी बायसिकल डे. सो आयज 3 जून आणि आयज बायसिकल डे. सो ह्या ओकेजनाचेर PHC धारबांदोडा हांगा एक रायड ऑर्गनायज केल्या सायकलिंग, जस्ट एक अवेरनेस रायड टायप. सो ताका पार्टिसिपेट केला. सो आतां थंय वचपाचें. आमची टीम स्लोप्स एंड बँड्स येवपा थंय. सो तुमकां मेळटा डायरेक्ट गोप्रोचेर. पावला सद्या MRF कडेन आनी लेट्स गो. आज मातशें वातावरण बरें आसा. सकाळीं मातशी थंडी आसा. एक्चुली गरमेचे दीस न्हू. गरमेचे दीस म्हटल्यार पावस लागलो स्टार्ट, पडपाक स्टार्ट जालो पावस. सो हांवें बारीकसो जुगाड केला गोप्रोचेर आवाजा खातीर. पळोवया कसो आवाज येतो. नाल्यार तो फार 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 आवाज येत रावतालो. आतां पळोवया कशें कितें आवाज येतो. आयज ट्राय केला हो जुगाड. लेट्स सी. सेकेंड थिंग, सनरायज एक बरो पळोवपाक मेळटा आमकां सद्या सगळें आतां. आनी जस्ट 1 2 3 4 आतां पळय सनरायज पळोवपाक मेळटा बरो. येस, उजो मुखार आहा तो प्रतीक. मातशें फाटल्यान पळय रे. आनी हो गितेश पळय, हेका वळखता तुमी. दोगांयकूय वळखता. ते सद्या म्हाज्या बरोबर तेय ट्रेंडींग आहा दोगूय जाण. मानसी प्रिमायसीस ऑफ PHC धारबांदोडा. येस, पावले पावले पावले. रजत बाब आनी दिस इज अवर टीम SNB. राव. सो ही आमगेली टीम SNB. तुम्ही पळोवपाक शकता खूब जाण हे सगळे ग्रीन ग्रीन दिसता तितले सगळे SNB. आनी थोड्यांनी चेंज जर्सी घालूंक ना. सो सगळे आमचेच ते, कांय ना. मेन्शन करता हांगा H.G. वेल्स म्हणून एक रायटर आहा, इंग्लीश रायटर आशिल्लो पयलीं. ताचें एक उतर म्हाका बरें, आय लायक इट व्हेरी मच. हो एक व्हेकल जो आसा हो इतलो क्युरियस आसा. ह्याचें इंजीन आनी पॅसेंजर हो एकूच. पॅसेंजर आहा तोच इंजीन. अशें आनी कसलेंच व्हेकल हांगा संवसारांत ना. दॅट्स वाय दीस इज कॉल्ड ह्युमन पावर्ड व्हेकल. थोडे स्किल्ड आसा जे एकाच जाग्यार रावपाक शकता वरांनी. बट वी नो इट इज इजी टू बॅलन्स अ सायकल वेन यू आर मुवींग. लायफ इज ऑल्सो लायक दॅट. लायफ विल कंटिन्यू. Balanced life will continue as long as you are moving. Okay. So 2 great messages आमी घेवपाचे. रायड ना एक 10 किलोमीटराची आहा. 10 ते 12 आसतली आसून आसून मॅक्झिमम. चिल रायड सामकी. सुस्तागाद डॉगी आमदास रेस ना भावा. हांगाच्यान न्यूटन मारून उदगांव ओल्ड ब्रिजारसून वचपाचें. सो हांगा एक बारीकसो स्टॉप आसतलो. एक मागीर बी गुड फोटो क्लिक करतले आनी मागीर हांगच्यान बॅक टू PHC. सो रायड कंप्लीट जाली हांगा. आतां फायनल एंट्री प्रिमायसीस. हांगा पावले काय रायड कंप्लीट. येस,
दुर्गेश बाब. सो फायनली द रायड इज कम्प्लिटेड. हांगा पावले आतां बारीकशे फोटो सेशन आहा. मागीर ब्रेकफास्ट आसतलो. पोट बरें खावपाचें आनी मागीर घरा वचपाचें. हो दिप्तेश. तेका कारवार वचपा जाय. कोण आणि सो हो आमचो दीपक. आनी कालूच न्यू रोडी घेतल्या. सो दीपक कशें दिसता तुका न्यू रोडी घेवन? खूप बरे दिसले. खूप बरी असं आयज कितली प्लेस मारली तू? हांव फर्स्ट आणि आमचो रामदास जोरे सेकंड. हांगा यो जोरे. आमचो जोरे सेकंड. रामदास सेकंड येयलो. आमचो प्रायज ना पूण नो फर्स्ट आनी हो सेकंड येयलो. प्रायज आनी कितें आसतली? एक चिकी आसतली. मेडल आसा. हा मेडलूय आहा खंय. आनी हो रोहन. तेगेली जर्सी पळोवंक शकता तुमी FC गोवा खंय बी. हो रोहन. ओके बाय. ऑल द वे फ्रॉम मारगांव. हो आशिश खाणेपरचो. तेका कामाक वचपा जाय खंय बेगीन. हो दिप्तेश हांव तुमकां सांगलेलें आहा कारवार. रामदास एक व्हडल्यांतलो व्हडलो रायडर. योगेश बाब आमचो व्हडले मनीस. मनीश बाब युट्यूबर. हेजो चॅनल आहा मनीश TV. तुमी सबस्क्रायब करचो. हो प्रतीक. यांचे चड इंट्रोडक्शन काय ना. हेजेच इंट्रोडक्शन ना काय. एका वखा तसो एवरी व्हिडियोन तोच आसता. म्हाज्याकूय चड तो दिसता. हो दुर्गेश बाब. हो आमचो यतीश बाब. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम SNP वांगडा रायड. सो ह्यान फुडें आसतलो तो. ही गॅरंटी आहा आमकां. सो दीज आर द पीपल बिहायंड दीस ऑर्गनायझींग दीस रायड. हे व्हडले व्हडले मनीस सगळे. So here we got the medal, we got the certificate. Now we are heading towards the breakfast. See you there. So हांगा breakfast arrange केला. वो बय नॅशनल्सा खातीर हो रायड करपी भुरगो. आनी कुणयच्यान हांगा गाडयेन घालून सायकल घेवन येयला. लिपता पळय वचतो. And we had a nice beautiful short rally here. कितले आले? More than 30? 40. More than 40 participants from around Ponda. They came and participated in this. You can see little cyclists here, small. There's a girl also here. There's a nice sign. We have all the age groups starting from maybe 10 to 78. So many cyclists are there with us. Now before I proceed any further, I would like to quote H.G. Wells, writer, English writer earlier. The late H.G. Wells, he has one very interesting quote. He has said, bicycle is a very curious vehicle. Its passenger is its engine. No other vehicle it's like this, the passenger is separate and engine is separate. This is the only vehicle where passenger and engine is the same. And what is the fuel for this engine? It is definitely our food, which is perfectly organic. So this is the only vehicle that runs on perfect biofuel. No other vehicle runs on a biofuel. Okay, so this is the only vehicle. The second personality that I remember for his quote is famous physicist Einstein. What he has said is, life is like riding a bicycle. To keep the balance, you have to keep moving. Anybody who has ridden a cycle even for a while knows that it's very difficult to balance a cycle when it is stationary. But you really don't have to even balance if you keep moving. Life is something like that. So movement in life, whether it is physical movement or mental movement, it's extremely important, and bicycle can convey that message very effectively. So when it comes to bicycle and health, people think of physical health alone. People think of beating diabetes, people think of beating hypertension, keeping away the heart diseases, obesity. People do it for fitness, to bring down the weight. But for me, if you ask personally, and for people gathered here behind, all of them, I don't think any of them is consciously thinking of this, right? Kon chitta diabetes kami zatla man. Why are you riding?
just because you enjoy doing it. So that is my message, don't think what will I benefit, you will benefit. There is no doubt about it, you are going to benefit. So start doing this activity just because you like it. Okay, all these people who are gathered here have not come to beat the diabetes or hypertension or keep the heart disease away. That is automatically going to happen because they are very regular riders. Okay, whenever they find time, they go ride and they enjoy it. Okay, same story with me. Whenever I go out cycling, 10 minutes into the ride and all the worries just vaporize and they go out of your mind, becomes clear. I'll openly say this, I suffered heavily from depression and anxiety 5 to 6 years ago. It was cycling that pulled me out of it. Okay, and since then I stress more on mental health. A lot of Goans for the first time have participated at national level cycling races. We have one here, Kunal. I would like to show you the young racer here. He recently participated in national level MTB race, that is off-road cycling race. Where was this? Haryana. In Haryana. He had gone to Haryana, he represented Goa, we are very proud of him, right? And so maybe from our higher secondary itself or college itself, we can produce more such guidance is always available. We have got experienced cyclists, we will guide you and take up this as a fantastic sport. So it's not only about fitness, it's also about competitive age. If you have competitive age, racing is for you. Okay. New thing that is coming up, growing in India, this is popular elsewhere in Europe and others, bicycle touring, which is my format of riding. I love bicycle touring. I love visiting different states, different new places, experience their culture, experience people, experience their food, and of course, being a bird watcher, I always carry my binocular also. सो अजय सरान कितें सांगलें तें तुमी आयकलाच आसतलें आतां. अजय सर म्हणजे एक आमचो सायकलीचो दोतोर म्हणटा तसो. ही नोज एवरीथींग. थोडी इतल्या लायफान तेंच्यांनी टूर केल्या, भरपूर केल्या कितें कितें. निर्मला मॅम. सो मेन स्टेप हेंच्यांनी घेतलेलो आयच्या रायडाचो. आनी हे सगळे कलिग्स, सगळे भुरगे बरे भुरगे सगळे. आणि तुमी सगळ्यांनी मातसो सबस्क्रायबींग करचो चॅनल. सिद्धेश बोरकर म्हाजें नांव हांवें गेला आसता. आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां पळोवंक मेळटलो वो मागीर आयज नाल्यार फाल्यां बी मायट बी येतलो, केन्ना तरी येतलो. आनी हेल्मेट मातशें सांग तेंकां कितें तें, वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ हेल्मेट. अजय सरान सांगलां आसतलें. सो मातशें बेस्ट मनीस तांकां मातशें फॉलो बीन करा. अचानक मेंबर चड जाले म्हणून घातला. काय ना. ओके, नेक्स्ट टायम. ओके, सो ओवरऑल बेस्ट जालें रायड, सगळें बरें जालें. आतां वयता घरा आनी सी यू डायरेक्टली ऑन द गोप्रो. सो येस, सगळें जालें. रायड बेस्ट जाली. अजय सरानूय बरें सांगलें, आयकून खूब बरें दिसलें सांगलें तें. आनी मातशें मोटिवेशन मेळ्ळें सायकलींग करपाक. आनी आयचो ओकेजनूय बरो आसा, वर्ल्ड सायकलींग डे. ह्या ओकेजनाचेर तुका जर अशें कितें आयकपाक मोटिवेशन मेळटा जाल्यार बेस्ट सामकें. सो हो व्हिडिओ हांगाच काबार करुया आतां. सो समज तुमकां म्हाजो कंटेंट आवडटा जाल्यार सो यू कॅन लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. दिस इज सिद्धेश बोरकर, सायनिंग ऑफ.